So today marks more than the launch of a power plant. We are not only opening a facility, we are opening doors to growth, stability, and opportunity for Dugang supply sa kuryente ang magikan dinhi sa Bukidnon pinaagi sa Mangima Hydropower Electric Plant. Maghatod og dugang oportunidad para sa lalawigan sa Bukidnon ang pagbukas sa 12 megawatt Mangima Hydroelectric Power Plant Marso 1, 2026 sa Barangay Dalirig, Manolo Fortich, Bukidnon. Gibutyag ni Governor Rogelio Nil P. Roque nga ang pagdugang sa 12 megawatt nga linya sa kuryente nagpalig-on sa kakuha ang power supply para sa Bukidnon. Gipasalamatan na usab sa gobernador sa Senator Juan Miguel Mig Zubiri kinsa mao ang presidente sa Mangima Hydropower Corporation. Stable power is essential for economic growth, attracting investments and creating jobs. It also improves daily life for families and supports community services that everyone depends on. We sincerely congratulate Senator Mig Zubiri for this initiative. Your leadership and dedication to renewable energy, sustainable infrastructure have been crucial in turning this project into a reality. Gipasabot ni Senator Zubiri ang importansya sa locally produced energy, hinungdan nga mas nagkinahanglan pa og sustainable projects aron dili kaayo maapektuhan sa geopolitical hazards. Mine is just to show how important this is as a project, not just as a project but as a program, now more than ever. Last night we were awakened in the news by the news that there's a war in the Middle East. The US, Israel is fighting with Iran. Iran is now fighting with everyone. Nagkagubot na ang Middle East. Naggera-gera na dito. We need more sustainable projects. Umamot po sa pasabot sustainable. Kanang locally produced power. Na di na tayo magpalit o coal, kanang uling para sa coal-fired power plants, or even bunker diesel or diesel fuel para sa atong power plants. Now more than ever, we need to focus on solar, wind, hydropower, renewable sources of energy. Because there be one day, because of all these geopolitical hazards, geohazards that are happening, we have to rely on our own. Kita na ang mag-produce sa atong kaugalingon na energy para sa atong nasod. Gidasig ni Department of Energy Secretary Sharon S. Garin ang mga komunidad nga ampingan ug bantayan ang kagamitan sa maong pasilidad. And I hope, as I've seen this happen in many places, and I hope our suppliers will also assure us that this could last not just for another 8 years, not for 10 years, but could last for 100 years actually. Basta. Right, teacher? As long as the community protects the asset. Na? Kasi it can help you if you help the company. Kailangan po proteksyonan natin na hindi po nasisira ang facilities natin. And that will take not just the help of the people that are working here, but the whole community. So today, we also celebrate a project that advances our country's clean energy transition and affirms Mindanao's vital role in shaping our shared energy future. Ang Mangima Hydroelectric Power Plant na himutang sa Barangay Tangkulan, Dalirig ug Lingion sa Manolo Fortich nga nagrepresenta sa usa ka dakong lakang sa renewable energy landscape sa Mindanao. Kini gidisenyo aron magamit ang natural nga tinubdan sa Mangima River, usa ka proyekto nga malungtarong solusyon sa nagkadako nga panginahanglanon sa kuryente sa rehiyon, paghatod sa limpyo, makanunayon nga kuryente sa kasikbit nga mga komunidad ug industriya.